Good morning to everyone. Welcome to this repeat session of yesterday's session. So, in this session, we will discuss about NVDA vision settings and file folder management. What we have discussed. So, before because we have explained in both English and in vernacular language Telugu. So, if you have any doubts, you can ask us during the question and answer session. So, we'll start with this new concept. Today we will learn how to create a folder and how to enable extension to manage files. ఈరోజు మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, అలాగే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ని ఏ విధంగా టర్న్ ఆన్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఫైల్స్ ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. నేను నా ఎన్విడిఏ షేర్ చేస్తున్నాను. Desktop list. Material 2 of 14. మనం ఒక ఫోల్డర్లో కానీ డెస్క్టాప్ పైన కానీ నావిగేట్ కావడానికి అంటే మూవ్ కావడానికి మనం మొట్టమొదటి యారో కీస్ ఉపయోగిస్తాం. అప్ యారో, డౌన్ యారో, రైట్ యారో, లెఫ్ట్ యారో. Recycle bin 1 of 14. నేను ఇప్పుడు డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, Material 2 of 14. మెటీరియల్ అని చెప్తుంది. అప్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, Recycle bin 1 of 14. రీసైకిల్ బిన్ అని చెప్తుంది. లెఫ్ట్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, ఏమీ చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ ఐటమ్ పైన ఉన్నాం, అంటే ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ రోలో ఉన్నాం. నేను ఇప్పుడు రైట్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, My files 8 of 14. మై ఫైల్స్ అని చెప్తుంది. మరీ రైట్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను, ఏమీ చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే మనకి రెండు కాలమ్సే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను మరీ లెఫ్ట్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నా, రీసైకిల్ బిన్ పైకి Recycle bin 1 of 14. ఈ విధంగా ఏదైనా ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ మూవ్ కావడానికి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం రైట్ యారో, లెఫ్ట్ యారో, అప్ యారో, డౌన్ యారో కీస్ ఉపయోగిస్తాం బేసిక్ గా. నౌ ఐఎమ్ ఆన్ ద డెస్క్టాప్. టు నావిగేట్ ఆర్ టు మూవ్ we use the basic navigation keys like up arrow, down arrow, right arrow and left arrow. To move to the next below item we use down arrow and above item we use up arrow. To move to the next column we use right arrow and previous column left arrow. అలాగే మనకి ఈ అప్ యారో, డౌన్ యారో, రైట్ యారో, లెఫ్ట్ యారోతో పాటు మనకి ఇంకొక 4 నావిగేషన్ కీస్ ఉన్నాయి. ఎండ్, హోమ్, పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్. నేను ఎండ్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నాను, Del 14 of 14. లాస్ట్ ఐటమ్ పైకి వెళ్తుంది. హోమ్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నాను, Recycle bin 1 of 14. ఫస్ట్ కీ పైకి వస్తుంది, ఫస్ట్ ఐటమ్ పైకి వస్తుంది. అప్ యారో, డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి 14th ఐటమ్ వెళ్ళడానికి 14 టైమ్స్ ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే ఎండ్ కి ప్రెస్ చేస్తే ఒకసారి ప్రెస్ చేయగానే మనం లాస్ట్ ఐటమ్కి వెళ్తాం. పేజ్ డౌన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను, Del 14 of 14. అలాగే పేజ్ అప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Recycle bin 1 of 14. ఈ విధంగా ఈ 4 ఎండ్, హోమ్, పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్ కీస్ ను కూడా నావిగేషన్ కి ఉపయోగిస్తాం. And also we use end, home, page up, page down keys for navigation. I pressed end key to move to the last item on the screen and I pressed home key to move to the first item on the screen, that is the recycle bin. Here if we want to go to the last item, that is the 14th item, we have to press down arrow
14 times. Otherwise, if you press end key once, you will directly go to our focus will directly move to the 14th item. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ చేయాలంటే Material 2 of 14. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది. Material window. Tree view. Quick access expanded 1 of 2 level 0. Items view list. New folder not selected 1 of 1. ఇప్పుడు చూడండి ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు నాట్ సెలెక్టెడ్ దగ్గర నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ న్యూ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ కాదు. ఈ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఫోల్డర్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా యారో కీ అయినా ఉపయోగించాలి, లేదా స్పేస్ బార్ అయినా ఉపయోగించాలి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. Space. Selected. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుద్ది. New folder. నేను టైటిల్ చెక్ చేస్తున్నా, అది న్యూ ఫోల్డర్ అని చెప్తుంది. ఈ విధంగా మనం ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయడానికి, ఫోల్డర్ లేదా ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి మొట్టమొదట మనం అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం స్పేస్ బార్ లేదా నావిగేషన్ కీస్ ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు. అప్ యారో, రైట్ యారో, డౌన్ యారో, లెఫ్ట్ యారో. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం దానిపైన యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. యాక్షన్ అంటే ఓపెన్ చేయడం కానీ, డిలీట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి. And to open a file or folder, we have to select Your default. first. For selecting a file or folder, we use our basic navigation keys like up arrow, down arrow, right arrow, left arrow, etc. And we use space bar also for selecting a file or folder. After selecting a folder or file only, we can take appropriate action on that, like deleting, opening, copying, etc. ఇప్పుడు మనం ఈ ఓపెన్ చేసిన న్యూ ఫోల్డర్ ని New folder. క్లోజ్ చేయాలంటే Alt F4 అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. Desktop list. Material 2 of 14. ఇప్పుడు చూడండి నా ఫోకస్ డెస్క్టాప్ పైకి వచ్చింది. Program manager. ప్రోగ్రామ్ అనేది అంటే డెస్క్టాప్ అని. టు క్లోజ్ ఏ ఫోల్డర్ ఆర్ ఫైల్ వి యూస్ Alt F4 షార్ట్ కట్ కీ. Selected. నేను మళ్ళీ ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేశాను. మనం క్లోజ్ చేయడానికి Alt స్పేస్ C అనే షార్ట్ కట్ కీని కూడా ఉపయోగిస్తాం. System. Desktop list. Material. And we use another shortcut key to close an item, Alt space C. Alt plus space plus C. That means we have to hold the Alt key and press space and leave the Alt key, space key, and we have to press C immediately. Till now we learned how to navigate and how to open a file or folder and how to close it. Now we will learn how to create a folder. మనం ఇంతవరకు ఒక ఫోల్డర్ ని ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి, క్లోజ్ చేయాలి, అలాగే ఏ విధంగా నావిగేట్ అవ్వాలి, మన ఆరో కీస్, అలాగే పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్, హోమ్, ఎండ్ కీస్ ఉపయోగించి అనేది నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఎన్ లేదా కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. మనం కంట్రోల్ షిఫ్ట్ 2 ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఎన్ ప్రెస్ చేయాలి. Edit selected new folder. నేను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎన్ ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ ఎడిట్ సెలెక్టెడ్ న్యూ ఫోల్డర్ అని చెప్పింది. అంటే అర్థం ఏంటంటే న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. ఆ ఫోల్డర్ కి ఫోల్డర్ నేమ్ న్యూ ఫోల్డర్ అని ఉంది. మనం ఇక్కడ సరైన ఫోల్డర్ నేమ్ చూస్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ డెమో అని చూస్ చేసుకుంటున్నా, టైప్ చేస్తున్నా. అంటే మనం టైప్ చేయాలి ఇక్కడ డెమో అని నేను టైప్ చేస్తున్నా. DEMO. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నా. Confirm folder replace dialog. This destination already contain desktop list.
Edit selected new folder. Blank. నేను నరేషన్ టైప్ చేస్తున్నా. Nourish 15 of 15. ఇప్పుడు చూడండి మనకి 15 ఐటమ్స్ వచ్చాయి డెస్క్టాప్ పైన. ఇంతకుముందు 14 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 15 ఐటమ్స్ వచ్చాయి. టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ వి యూస్ ద షార్ట్ కట్ కార్డ్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ N. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు press and hold the control shift and press the N key. After that it will ask the folder name. By default it will be new folder. We have to erase that new folder by pressing delete key or backspace key and type the folder name. And after typing the folder name we have to hit enter, press enter key. Now if you observe clearly, there are 15 items on my desktop. Before there were only 14 items. That means we have created a folder successfully. My files 8 of 15. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్ ని ఏ విధంగా డిలీట్ చేయాలి, ఒక ఫోల్డర్ ని లేదా ఫైల్ ని ఏ విధంగా డిలీట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. Documents 9 of 15. ఇక్కడ నాకు డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఇది మనకి అన్సెలెక్టెడ్ అండ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే నేను డౌన్ యారో ఉపయోగించాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అవుతుంది. డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను డిలీట్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను డిలీట్ కి ప్రెస్ చేసా. చూడండి ఇప్పుడు Material 2 of 14. ఓన్లీ 14 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. మెటీరియల్ 2 of 14. To delete a folder, I pressed delete key. Now there are only 14 items on my desktop. If we press only delete key, our folder will not delete permanently. It will delete from the respected location and it will be in the recycle bin. మనం ఎప్పుడైతే delete key ప్రెస్ చేస్తామో అక్కడి నుంచి అది డిలీట్ అయింటది, కానీ రీసైకిల్ బిన్ అనే ఫోల్డర్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. రీసైకిల్ బిన్ అనే ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం డిలీట్ కి ప్రెస్ చేస్తే ఏదైనా అది పర్మనెంట్ గా డిలీట్ కాదు. ఇప్పుడు చూడండి నేను రీసైకిల్ బిన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అక్కడ డెమో డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. రీసైకిల్ బిన్ మనకి ఎక్కడ ఉంది, డెస్క్టాప్ పైనే ఉంది. Recycle bin 1 of 14. నేను అప్ యారో ప్రెస్ చేశాను రీసైకిల్ బిన్ కోసం. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Recycle bin window. Tree view. Quick access expanded 1 of 2 level 0. Items view list. Documents not selected 1 of 1. చూడండి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ నాట్ సెలెక్టెడ్ 1 of 1 అని ఉంది. దీన్ని నేను మళ్ళీ Selected. రీస్టోర్ చేస్తున్నాను. Content restore. Recycle bin. ఇప్పుడు నా Desktop. డెస్క్టాప్ పైన Material demo 3 of 15. Recycle. Dell 13. Acer. My D. Dell D. Doc D. Demo 3 of 15. D. Downloads D. Dell 13 D. Documents 15 of 15. చూడండి డాక్యుమెంట్స్ ఫోల్డర్ వచ్చింది. అలాగే 15 ఐటమ్స్ అయిపోయాయి. మరి we can also restore that item from the recycle bin by going into recycle bin and we have to select the folder or file and press application key or shift F10 and we have to choose the restore option there. By pressing down arrow or up arrow we can go to restore option, then we have to press enter there. Then the folder will be moved to the previous location. అలాగే మనం రీస్టోర్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఫైల్ ని కానీ ఫోల్డర్ కానీ రీసైకిల్ బిన్ లో నుంచి రీసైకిల్ బిన్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫైల్ ని లేదా ఫోల్డర్ ని సెలెక్ట్ చేయడం అంటే స్పేస్ బార్ లేదా అప్ యారో డౌన్ యారో రైట్ యారో లెఫ్ట్ యారో ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రెస్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్లికేషన్ కి లేదా షిఫ్ట్ F10 ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసి లేదా అప్ యారో ప్రెస్ చేసి రీస్టోర్ అనే ఆప్షన్ విన్నప్పుడు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి అది ఇంతకు ముందు ఉన్న ప్లేస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Download documents 15 of 15. చూడండి మరి 15 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ ని పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేయడానికి మనం షిఫ్ట్
డిలీట్ అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. అంటే షిఫ్ట్ కీని ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని డిలీట్ కి ప్రెస్ చేస్తే డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ పర్మనెంట్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది. Delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Documents date created 6/22/2021 7:08 p.m. Yes button Alt plus Y. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఎప్పుడైతే షిఫ్ట్ డి ప్రెస్ చేస్తామో అది అడుగుతుంది ఆర్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఫోల్డర్ పర్మనెంట్లీ అనేసి. మనం ఎస్ ప్రెస్ చేయాలి. ఫోకస్ Yes button focused Alt plus Y. బై డిఫాల్ట్ ఎస్ పైన ఉంటది, మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది. లేదా ఆల్ట్ వై అనే షార్ట్ కట్ కీని కూడా ప్రెస్ చేయొచ్చు. Desktop list. Unknown. Material 2 of 14. చూడండి, ఇప్పుడు 14 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. టు డిలీట్ ఏ ఫైల్ ఆర్ ఫోల్డర్ పర్మనెంట్లీ వి యూస్ ద షార్ట్ కట్ కార్డ్ షిఫ్ట్ డిలీట్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ ద షిఫ్ట్ కీ అండ్ ప్రెస్ ద డిలీట్ కీ. Then after it will ask, are you sure you want to delete this file or folder permanently? The focus will be on the yes button by default. If you press enter there, it will delete permanently. It won't show in the recycle bin if we use the shortcut shift delete. మనం shift delete అనే షార్ట్కట్ కి ఉపయోగిస్తే అది రీసైకిల్ బిన్ లో చూపించదు. చూడండి, నేను రీసైకిల్ బిన్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాను. R. Recycle bin window. Quick access. ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైల్స్ లేవు, NVDA menu. Recycle. ఫైల్స్ ఏమీ లేవు. Desktop. అలాగే మనకి 14 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి డెస్క్టాప్ లో. నాకు ఈ 14 ఫోల్డర్స్ నేమ్స్ నాకు తెలుసు. సపోజ్ నేను మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలంటే అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో అలా యూజ్ చేసి మై కంప్యూటర్ అని వెతకడం కన్నా మనం ఆ ఫోల్డర్ లేదా ఫైల్ నేమ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ ద్వారా మనం ఫోల్డర్ ని త్వరగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఎం ప్రెస్ చేస్తున్నాను. M. Material 2 of 14. ఎం తో నాకు మెటీరియల్ అని ఉంది, మరి ఎం ప్రెస్ M. చేస్తున్నాను. My files 8 of 14. మై ఫైల్స్ ఉంది, అలాగే ఎం ప్రెస్ M. చేస్తున్నాను. My computer 11 of 14. మై కంప్యూటర్ 11 ఆఫ్ 14. ఇప్పుడు నేను మై కంప్యూటర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 11 టైమ్స్ డౌన్ ఎరో కానీ అప్ ఎరో కానీ ఏదో కీ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే నేను ఎం యూజ్ చేస్తే 3 టైమ్స్ 3 సార్లకి నేను మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్ దగ్గరకు వచ్చాను. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మై కంప్యూటర్ అనే My computer window. Tree view. My computer. చూడండి, నేను టైటిల్ చెక్ చేస్తే మై కంప్యూటర్ అని చెప్తుంది. At the same time, we use the first letter of the folder or a file to select the respected folder or file quickly. If I want to open my computer folder on my desktop, I have to press 11 times my arrow keys to navigate to that folder. Or by quickly pressing M key 3 times, I can open that same file or folder. Desktop list. జస్ట్ మనం ఇంతవరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నామంటే ఒక ఫోల్డర్లో లేదా ఫైల్లో డెస్క్టాప్ పైన కానీ ఏ విధంగా నావిగేట్ కావాలి, యారో కీస్, అలాగే ఎండ్ హోమ్ పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ కీస్ ఉపయోగించి, అలాగే ఒక ఫోల్డర్ని ఫైల్ని ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి, క్లోజ్ చేయాలి, డిలీట్ ఏ విధంగా డిలీట్ చేయాలి, అలాగే ఏ విధంగా పర్మనెంట్గా డిలీట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ హౌ టు నావిగేట్ in a folder and how to a folder and how to create a folder, how to delete a folder permanently. మనం ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ ని లేదా ఫైల్ ని ఏ విధంగా రీడ్ చేసుకోవాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. Acer 12 of 14. ఇక్కడ నాకు ఏసర్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. ఈ ఏసర్ అనే ఫోల్డర్ ని నేను రీనేమ్ చేసుకోవడానికి R. Recycle bin 1 of 14. A. Acer 12. F2 అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం రీనేమ్ చేసుకోవడానికి. Edit selected Acer. ఇప్పుడు చూడండి, ఎడిట్ సెలెక్టెడ్ ఏసర్ అని చెప్పింది. A.
C E R blank. నేను నా యారోకి యూజ్ చేసుకుంటూ ఇవి చదవచ్చు క్యారెక్టర్స్. నేను డిలీట్ చేసి ఈ ఎస్ఆర్పిఎస్ లెనోవో అని టైప్ చేస్తున్నా. Lenovo 12 of 14. సో చూడండి, నేను రీనేమ్ చేసి ఏసర్ అనే ఫోల్డర్ ని లెనోవోగా మార్చాను. టు రీనేమ్ ఏ ఫోల్డర్ వి యూజ్ ద షార్ట్ కట్ F2. అది రీనేమ్ అని ఉంటది. Desktop list. Edit selected Lenovo. నేను లెనోవో ప్లేస్ లో మరి ఫైల్ నేమ్ ఏసస్ అని టైప్ చేస్తున్నా. Asus 12 of 14. చూడండి, and also we can rename the folder by pressing application or shift F10 key and selecting the rename option in that list of options. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోల్డర్ ని లేదా ఫైల్ ని ఏ విధంగా కాపీ, కట్, పేస్ట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ కాపీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. కాపీ చేసి ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్ ని లేదా ఫోల్డర్ ని మనం కాపీ చేసి వేరే లొకేషన్ లో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నదే ఇంకొక దగ్గర కూడా ఉంటది. Now we learn what is copy, cut and paste. First of all, let me explain copy. Copy means if we copy something and paste it somewhere else, the same file or folder will be visible to you twice. The original location and the second location where you pasted it. My computer 11 of 14. నేను మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్ ని కాపీ చేసి ఏసస్ అనే ఫోల్డర్ లో పేస్ట్ చేస్తాను. దీనికి కాపీ చేయడానికి మనం కంట్రోల్ సి అనే షార్ట్ కట్ ని ఉపయోగిస్తాం. నేను కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేశాను. ఎన్విడిఏ ఈ కాపీ కంట్రోల్ సి ఈ షార్ట్ కట్స్ ని అనౌన్స్ చేయదు. నేను ఏసస్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తాను. Asus 12 of 14. Asus. ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తాను. పేస్ట్ చేయడానికి మనం కంట్రోల్ వి అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. Items view list. My computer 1 of 1. ఇప్పుడు చూడండి, ఏసస్ లో మై కంప్యూటర్ అనే ఫోల్డర్ వచ్చింది. నేను క్లోజ్ చేస్తే డెస్క్టాప్ పైన 11 ఐటమ్స్ ఉంటాయి. చూడండి, Desktop list. Asus 12 of 14. My computer 11 of 14. సారీ, నేను కాపీ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ 12 ఐటమ్స్ ఉంటాయి, కానీ ఈ మై కంప్యూటర్ అనేది ఏసస్ ఫోల్డర్ లో కూడా ఉంటది. Asus Win. My computer 1 of 1. ఈ విధంగా Desktop list. Asus 12 of 4. పేస్ట్ చేయడానికి మనం కంట్రోల్ వి అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. టు కాపీ ఏ ఫోల్డర్ వి యూజ్ ద షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ సి. After copying a folder, if we paste it somewhere else, for pasting we use the shortcut called Control V. And let us understand what is cut. Cut means we are removing the something from one location and putting the same the file or folder in another location. That means it won't appear twice. మనం ఇప్పుడు కట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం. మనం కట్ చేస్తే ఒక ఫోల్డర్ ని లేదా ఫైల్ ని కట్ చేసి ఇంకొక దగ్గర పేస్ట్ చేస్తే అది మనకి ఒకసారి కనపడుతుంది, కానీ 2 సార్లు కనపడదు. ఇప్పుడు నేను My computer pictures 10 of 14. పిక్చర్స్ అనే ఫోల్డర్ ని కట్ చేస్తున్నా. కట్ కి మనం కంట్రోల్ ఎక్స్ అనే షార్ట్ కట్ ని ఉపయోగిస్తాం. ఏసస్ అనే ఫోల్డర్ లో నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను. My computer 11. Asus window. Tree view. Pictures 2 of 2. ఇప్పుడు ఏసస్ ఫోల్డర్ లో మై కంప్యూటర్ అలాగే పిక్చర్స్ 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. డెస్క్టాప్ పైన మనకి ఇప్పుడు 11 ఐటమ్స్ ఉంటాయి. Desktop list. Asus 11 of 13. చూడండి, ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ పైన 11 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఫైల్స్ ని లేదా ఫోల్డర్స్ ని ఏ విధంగా కాపీ కట్ చేయాలని నేర్చుకున్నాను. Class 1 4 of 13. Demo 3 of 13. ఇప్పుడు నేను డెమో అనే ఫోల్డర్ ని క్లాస్ 1 అనే ఫోల్డర్ ని ఒకేసారి కాపీ చేయాలి.
అంటే నేను డెమో పైన కంట్రోల్ Space. స్పేస్ Not space. Selected. కంట్రోల్ స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తే సెలెక్టెడ్ ఉంటుంది. అలాగే కంట్రోల్ వదలకుండా మనం మరీ డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తే, కంట్రోల్ పట్టుకొని డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తే Class 1 not selected 4 of 13. చూడండి క్లాస్ 1 నాట్ సెలెక్టెడ్. Demo 3 of 13. Material not selected 2 of 13. అంటే ఇక్కడ డెమో అనేది ఒక్కటే సెలెక్ట్ అయింది. మనం కంట్రోల్ వదలకూడదు, వదిలితే ఇది వర్క్ అవ్వదు. Demo 3 of Class 1 not selected 4 of 13. క్లాస్ 1 పైన కూడా నేను కంట్రోల్ స్పేస్, అంటే కంట్రోల్ మనం పట్టుకొని ఉన్నాం కాబట్టి ఓన్లీ స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తున్నా. Space. Selected. ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ రెండు ఫోల్డర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యి, ఈ రెండు ఫోల్డర్స్ ని నేను కాపీ లేదా కట్, సేమ్ ఇంతకు ముందు మనం ఏ విధంగా చేసామో కంట్రోల్ సి లేదా కంట్రోల్ ఎక్స్ అనేది చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ ఎక్స్ ప్రెస్ చేసా, ఏసెస్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తున్నా, ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నా, Asus 11 of 13. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నా, Asus window. ఇక్కడ Tree view. కంట్రోల్ వి ప్రెస్ చేస్తున్నా. Class 1 3 of 4. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 4 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ ని లేదా ఫైల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి కాపీ కట్ పేస్ట్ చేయొచ్చు. టు కాపీ ఆర్ కట్ multiple folders or files at a time, we have to select those folders or files first. For selecting multiple folders or files, first we press and hold the control key and we use our navigation keys like up arrow, down arrow, right arrow, left arrow. After hearing the folder name or file name, if that file need to be copied or cut, we need to press spacebar. This whole process is to be done without leaving the control key. And to select the second or third any n number of files, again we use our arrow keys without leaving the control key, and you have to press spacebar on each file or folder. After done with the selection, then we use our regular shortcut keys like control C and control X to copy or cut. Then we use our regular shortcut key for paste like control V. Desktop list. Asus 9 of 11. Likewise, we use the same method for deleting multiple folders or files. Now I am selecting My computer not my computer folder. Space. Selected. Downloads not selected 7 of Download 11. folder. Space. Selected. Now I am deleting by pressing shift delete permanently. Delete multiple. Desktop list. అలాగే మనం ఒక ఫైల్ మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ కానీ ఫైల్స్ కానీ డిలీట్ చేయడానికి సేమ్ మనం ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేయడానికి కాపీ కట్ కి ఎలా అయితే సెలెక్ట్ చేస్తామో అలాగే సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డిలీట్ అనే షార్ట్ కట్ ని ఉపయోగిస్తాం పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేయడానికి. Material 2. Class 2 3 of 8. Contents 4 of 8. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఈ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది నేను డెమో మీకు అర్థం కావాలంటే నేను ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Local N. Nourished. Items view list. Documents related to 5th workshop not selected 1 of 45. ఇక్కడ నాకు 45 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. నేను డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసుకుంటే Python 2 of 40. Assignment 3 of 40. C and C++ code 4 of 40. C and C++ mails 5 of 45. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫైల్ నేమ్ లేదా ఫోల్డర్ నేమ్ చదువుతుంది. దీన్ని మనం ఫైల్ లేదా ఫోల్డర్ అనుకోవాలా అనేది మనకి అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే మనకి ఫోల్డర్స్ కి కూడా ఇంతకు ముందు ఓన్లీ నేమ్స్ చదివింది, పేర్లు ఒకటే చదివింది. మనకు ఒక సింపుల్ వే అది ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలంటే రైట్ యారో 2 సార్లు ప్రెస్ చేస్తే Date modified.
Type edit text document read only. టైప్ ఎడిట్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్తుంది. ఈ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఓకే ఇది నేను ఒక ఫైల్ అని అర్థం చేసుకుంటా. ఇదే మనకి డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే CCA 6 of 45. C and C++ mail. cnc++mails.txt ఈ విధంగా చెప్పాలంటే మనం ఏం చేయాలి? దీనివల్ల మనకి రైటర్ ప్రెస్ చేసి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీనికోసం మనం Alt V అనే షార్ట్ కట్ ఉపయోగించి అంటే వ్యూ ట్యాబ్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. Alt V ప్రెస్ చేసి Pane. Y ప్రెస్ చేసి Nourish window. ఎంటర్ Ribbon ప్రెస్ tabs. చేసి Folder options dialog. General కంట్రోల్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయాలి. ఒకసారి view property page. You can apply this view. ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయాలి. Reset folders but advanced settings. Tree view. అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ అని వినేంత వరకు మనం ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత H ప్రెస్ చేయాలి. H. Level 1 hidden files and folders expanded 6 of 21. మళ్ళా H ప్రెస్ చేయాలి. H. Hide empty drives on checkbox checked. మళ్ళీ H ప్రెస్ చేయాలి. H. Hide extensions for known file types on checkbox checked. చూడండి ఇక్కడ హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫర్ నోన్ ఫైల్ టైప్స్ ఆన్ చెక్ బాక్స్ చెక్ అనేది. ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ చెక్ అంటే నోన్ ఫైల్ టైప్స్ కి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఇది మనం అన్చెక్ చేయాలి. స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేసి అన్చెక్ చేయాలి. Space. Hide extensions for known file types off. అన్చెక్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి అప్లై బటన్ పైన ప్రెస్ చేయాలి. Restored. OK but cancel but apply space. Pressed. Unavailable. అప్లై View property page. ఓకే బటన్ పైన ప్రెస్ చేయాలి. మరి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయాలి. Tab control. Cancel. OK button. Space. ఇప్పుడు చూడండి Pressed. Nourish window. C and C++ code.text 4 of 45. ఇప్పుడు కోడ్ డాట్ టెక్స్ట్ అని చెప్తుంది. అదే చెప్తుంది. దీనివల్ల మనకి రైట్ ఆరో ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. C and C++ mails.text. CCA.text 6 of. Coursera.text. Cryptocurrency teach out expert contributors.pdf 8 of 45. చూడండి పీడిఎఫ్ కి డాట్ పీడిఎఫ్, టెక్స్ట్ కి డాట్ టీఎక్స్టీ, MP3 కి డాట్ MP3, ఇది మనకి ఆడియో ఫైల్స్ కి డాట్ MP3 అది అనౌన్స్ చేస్తుంది. నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్ హౌ టు టర్న్ ఆన్ known file extensions for known file types. First let me clear what is file extension. Extension we use for like extensions are .pdf, .mp3, .mp4. It will indicate oh this is audio file, this is a video file, like that. What will happen by default if we don't turn on that extensions? We don't know whether it is a file or folder because it will only read the name. So to understand that file or folder, we press right arrow key twice and we understand whether it is a file or folder. If it says something .text or .pdf, Type edit Chrome HTML document read only row 8. like this, if it will say type something else, then we'll understand it's a file. To avoid by pressing right arrow twice or thrice, if we turn on file extensions, we no need to press this right arrow key and all. So to turn on that file extensions, we have to open a folder or any location in our laptop or computer. Then we have to go to view menu. To go to view menu, we use Alt V shortcut. Then we press Y key and enter key. After that, it will open Folder options dialog. folder options dialog Folder options. box. Then there we have to press Control Tab once, View property page. You can apply. and we have to press Tab till we hear advanced settings. Reset. Advanced settings. Tree view. Level 0 files and folders expanded 1 of 2. Here we have to press H key because
Hidden show H. Hide extensions for known. hide extensions for known file types on starts with H. That's why we have to press H until we hear hide extensions for known file types. There we have to uncheck the checkbox by pressing space bar and press tab till we get the apply button. After getting apply button, we have to press space bar over there, and then after that we have to press tab or shift tab key till we get OK button. Then we have to press enter key. Nourish window. Items view list. Cryptocurrency teach out expert contributors. PDF 8 of 45. Now we can easily understand whether it's a PDF or Desmos.text 9 of 40. Word document or text document. I think it is clear for you what is extension and how to turn on extension for known file types. Taskbar. Folder view list. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఇంకొక వే కూడా చూద్దాం. ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోవడానికి మనం కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఓపెన్ చేస్తాం. విండోస్ ఆర్ ప్రెస్ చేసి కంట్రోల్ అని టైప్ చేస్తే Run dial. Text desktop list. Recycle bin not selected 1 of 8. All control panel. ఇక్కడ మనం ఫైల్ Administrative tool. F. File Explorer option F. File history link F. Fonts link at F. File Explorer options link. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే File Explorer options dialog. General property. ఇక్కడ కూడా సేమ్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది. మరి మనం కంట్రోల్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి View property. ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి 2 సార్లు Restore to advanced settings. అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్ లో హెచ్ ప్రెస్ చేసి H. Hide extension. హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. బికాస్ ఎందుకు హెచ్ ప్రెస్ చేయాలంటారంటే హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది హెచ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం హెచ్ ప్రెస్ చేస్తే హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది దొరుకుతుంది. తర్వాత మనం ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి ఆ చెక్ బాక్స్ ని అన్చెక్ చేయాలి. హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది అన్చెక్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి అప్లై బటన్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. అలాగే మరి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి ఓకే బటన్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Now the second method or the another method to turn on extension, since we have to open the control panel first. To open control panel, we can follow either methods like pressing Windows R and typing control and hit enter, or press Windows key and type control. There we get control panel, or we have to choose control panel and press enter. After opening the control panel, we have to go to the file explorer options. After pressing enter on file explorer options, this is the same window that we have seen before. There we have to go to view options. Hide extension. Search. Sorry. General view property. Yeah, we have to go to view properties by pressing control tab, and we have to press tab key till we hear advanced settings. There we have to press enter till we hear hide extensions for known file types on. There we uncheck the checkbox by pressing space bar, and we have to press tab key till we get apply button. Then again we have to press tab key till we get OK button. This is the another method for turning on the extensions. All control. Desktop list. Recycle. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఒక ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ కొన్న తర్వాత మనకి ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ జీబీ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటది ఈ జీబీ అంత, అంటే మన 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 లొకేషన్స్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. నౌ విల్ సీ వాట్ ఆర్ అదర్ లొకేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ ల్యాప్టాప్. And Windows 10 or Windows 8 or any Windows 7, any Windows operating system, if we press Windows E key, our main storage will open. మనం విండోస్ ఈ కీ ప్రెస్ చేస్తే మనం విండోస్ 10 లో కానీ విండోస్ 8 లో కానీ విండోస్ 7 ఈ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో
మనకి అన్ని ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఈ విండోస్ ప్రెస్ చేస్తే విండోస్ 7 వాళ్ళకి మై కంప్యూటర్ అని చెప్తుంది. అక్కడ మనకి లోకల్ డెస్క్ సిడి ఉన్న డ్రైవ్స్ చూపిస్తుంది. అలాగే విండోస్ 8 ఆర్ విండోస్ 10 ఉన్న వాళ్ళకి ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ క్విక్ యాక్సెస్ అని చూపిస్తుంది. For Windows 7 users, it will say My Computer, and there it will list the drives only. For Windows 8 or Windows 10 users, it will say Quick Access or File Explorer. Directly, it won't display any drives. మనకి అక్కడ డైరెక్ట్గా డ్రైవ్స్ అనేది చూపించదు. నేను విండోస్ ప్రెస్ File Explorer window. Items view list. Frequent folders grouping expanded. Desktop not selected row 1 column 1 of 4. చూడండి, నేను విండోస్ ప్రెస్ చేస్తే ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ ఫోల్డర్స్ అలాగే అది చదివింది. ఇక్కడ మనకి మన డిస్క్స్ లోకల్ డెస్క్ కానీ డిఈసి ఇలాంటివి మనకి తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ ఉన్నాయని అక్కడికి వెళ్ళాలంటే మనం విండోస్ 10లో ఆర్ విండోస్ 8 దిస్ పీసీ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. యాక్చువల్గా ఈ దిస్ పీసీ ఓపెన్ చేయడానికి మనం షిఫ్ట్ ట్యాబ్ 2 సార్లు ప్రెస్ చేయాలి. Tree view. Search edit box edit. Search window. Search box edit blank. Pane. Address. Up band toolbar. Status bar items view list. Frequent folders grouping లేదంటే నేను ఒక షార్ట్ కట్ వే చూపిస్తాను. ఈ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ తీసేసి మనకి ఈ డ్రైవ్స్ ఏ విధంగా అక్కడ వచ్చేలా చేసుకోవాలనేది. desktop. Now I will show one shortcut way how we can turn off these recent folders or file explorer or quick access and to Material 2. మనం దీనికోసం ఏదో ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలి. మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వ్యూ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఇంతకుముందు మనం హైడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎలా టర్న్ ఆన్ చేసామో అలాగే వ్యూ ట్యాబ్కి వెళ్ళాలి. Pane. వై ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Material window. Folder options dialog. General property page. సేమ్ ఇంతకు ముందు మనం ఏ విండో ఓపెన్ చేసామో అదే ఇది. ఇక్కడ Open File Explorer 2. Combo box quick access focused collapsed. మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓపెన్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ 2 కాంబో బాక్స్. ఇది కాంబో బాక్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి మనం ఆల్ట్ డౌన్ యారో ఉపయోగిస్తామని తెలుసుకున్నాం. Expanded. ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత అప్ యారో డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసి Open File Explorer quick access this PC. క్విక్ యాక్సెస్ దిస్ పీసీ అని ఉంది. మనం దిస్ పీసీ సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే Folder apply button alt అప్లై plus A. బటన్ పైన ప్రెస్ చేసి Space pressed. మరి షిఫ్ట్ Tab ట్యాబ్ cancel but OK space Okay button. material window. ప్రెస్ చేస్తే Desktop ఇప్పుడు మనకి విండోస్ ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్ దిస్ పీసీ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుద్ది. this PC window. Items view list. Folders grouping. Type edit. 3D objects not select. Desktop 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు డ్రైవ్స్ చూపిస్తాయి. లోకల్ డెస్క్ సిడిఈ L. Devices and L. Local disk. L. Local disk. F. ఈ విధంగా. Desktop. So to turn off quick access and to turn on this PC, we follow the same method that we have used for turning on the extensions, file extensions. So for this we have to open any folder and we have to go to view tab by pressing Alt V and press Y. Then we have to press enter key. After that it will open the same window. There the first option will be open file explorer group in combo box. In this combo box, to expand combo box we use alt down arrow shortcut key and we have to select the option there this PC. After selecting the this PC option by pressing up arrow or down arrow, then we have to press tab till we get apply button, then we have to press enter or space bar over there and we have to again hit enter on OK button. From now onwards it will show us only drives and folders when we press Windows E. Class 2 3. In Windows 10 or Windows 8. And to open a particular folder or drive, we follow the another shortcut method like
by pressing Windows R key, Run. and if you want to open C, local disk C or any C drive, we press C C. colon means we have to press and hold the shift key and Selection removed. press the semicolon. C. Colon. Enter. Text unavailable. Local disk. C. It will directly open the local disk C. Local disk. C. అలాగే మనం ఇంకా షార్ట్ కట్ వేలో ఫోల్డర్స్ కానీ డ్రైవ్స్ కానీ ఓపెన్ చేయాలంటే రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఉపయోగించి మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు. రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయడానికి మనం విండోస్ ఆర్ అనే షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగిస్తాం. Desktop. ఈ విండోస్ ఆర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనం సి డ్రైవ్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే సి టైప్ చేసి కోలన్ అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని సెమీ కోలన్ ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే సి డ్రైవ్ మనకి ఓపెన్ అవుద్ది. అలాగే ఈ రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ని మనం ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి, మనం ఏదైనా సేవ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ లోకి, డౌన్లోడ్ చేసిన డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్తాయి కదా, ఇవి ఓపెన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగిస్తాం. విండోస్ ఆర్ ప్రెస్ చేసి Run dial. డౌన్లోడ్స్ DOWNLOADS. Oh. Text unavailable. Downloads window. ఇక్కడ మనకి మనం డౌన్లోడ్ చేసిన Items. ఫోల్డర్స్ అన్ని చూపిస్తాయి డౌన్లోడ్స్. Desk. And by using Windows or a run dialog box, we can use like we can open other folders by typing the folder names, etc. Here we have to be very careful. We no need here it won't allow any spaces. We have to give the exact path. ఈ విండోస్ ఆర్ షార్ట్ కట్ కీని ఉపయోగించేప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ పాత్ ఇవ్వాలి. స్పేసెస్ అలా ఇస్తే మనం ఓపెన్ చేయలేం. అలాగే సబ్ ఫోల్డర్స్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఒక డ్రైవ్ లో ఉన్న సబ్ ఫోల్డర్ కానీ మెయిన్ ఫోల్డర్ కానీ, నేను ఈ కోలన్ లో ఉన్న నరేష్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయడానికి విండోస్ ఆర్ Run. ఈ E. కోలన్ నా ఫైల్ ఫోల్డర్ నేమ్ NARESH. ఇక్కడ మనం స్పేస్ యూజ్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. అందుకే ఫైల్ నేమ్స్ కానీ ఫోల్డర్ నేమ్స్ కానీ ఇచ్చేప్పుడు స్పేస్ బదులు అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేస్తే మంచిది. అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని మైనస్ కి ప్రెస్ చేయాలి, డాష్ కి 0 పక్కన ఉంటుంది అది. Text. Desktop list. Nourish window. Items. చూడండి, ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా నరేష్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేశాను టైప్ చేసి. ఈ నరేష్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలంటే నేను విండోస్ ఈ ప్రెస్ చేయాలి, లోకల్ డెస్క్ ఈలోకి వెళ్ళాలి, అలాగే నరేష్ అనే ఫోల్డర్ 3 స్టెప్స్ ఫాలో కావాలి. రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి ఒకే వేలో ఒకేసారి నేను ఓపెన్ చేయొచ్చు. Desktop. అలాగే like we can open the subfolders in a drive using run dialog box by typing the exact path. Here make sure that don't use spaces in run dialog box. If we use space, we can't get the exact result. That's why while typing file names or folder names without using spaces in between, it is suggestible to use underscores. To use underscores, we use shift plus dash. That means dash will be after the 0. Now I have opened one folder which is in the E drive by typing the exact path like E:\naresh. Now let us have a quick recap what we learned today. We have learned how to navigate using our arrow keys and other keys, and how to create a new folder, open a folder, delete a folder, and how to turn on extensions, how to turn on this PC, and how to open a folder or drive in shortcut way using run dialog box. అలాగే ఈరోజు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం అంటే ఏ విధంగా నావిగేట్ కావాలి, మనం యారో కీస్ అలాగే ఎండ్ హోమ్ పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ కీస్ ఉపయోగించి, అలాగే న్యూ ఫోల్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, రీనేమ్ ఎలా చేయాలి, కాపీ కట్ పేస్ట్ డిలీట్ ఏ విధంగా చేయాలి, అలాగే ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏ విధంగా టర్న్ ఆన్ చేసుకోవాలి, దిస్ పీసీని ఏ విధంగా టర్న్ ఆన్ చేయాలి, అలాగే విండోస్ ఈ షార్ట్ కట్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే రన్ బాక్స్ ఉపయోగించి మనం ఏవైనా ఫోల్డర్స్ ని కానీ డ్రైవ్స్ కానీ ఏ విధంగా షార్ట్ కట్ వేలో యూజ్ చేయొచ్చు, ఓపెన్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకున్నాం. Head.
In this session, so we will learn a few NVDA settings like vision. Uh, so vision settings is mainly useful for persons with low vision. So under visual impairment category, those who have light vision, like those who can see very close to the monitor, so they can use this vision settings. And at the same time, for low vision users, always their mind tend to see the screen, even the screen reader speaks, and because something like retinitis pigmentosa, visual impairment with this RP problem, if they keep closely watching the monitor, seeing the monitor, so that might reduce their vision. So in that case, so as a computer instructor, to make them to listen to the screen reader by disappearing the visuals, by completely turning off the screen, so the vision settings in the NVDA, so giving a better feature to turn off the display. So we'll see how we can make use of this vision settings. And mainly in the vision settings, for example, while visual impaired using the computer, so the sighted persons do not know what they're doing with that NVDA, and if they're telling, so this is the particular word which is reading now NVDA, so for sighted persons that will not be understandable. So the reason, because there is no highlight option to highlight the focus while NVDA is reading the particular word. So for those things, NVDA latest version giving a additional features that can be enabled or disabled as per the user requirement. So we'll start with that. ఈ సెషన్లో మనం ఎన్విడిఏలో ఉన్న మరికొన్ని సెట్టింగ్స్ తెలుసుకుందాం. వాటిలో ప్రత్యేకంగా విజన్ సెట్టింగ్స్ అలాగే మౌస్ సెట్టింగ్స్ తెలుసుకుందాం. ఈ విజన్ సెట్టింగ్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి, ఎవరికి ఉపయోగపడతాయి అంటే, విజువల్ ఇంపేర్డ్లో మనకి పార్షియలీ బ్లైండ్ వాళ్ళు ఉంటారు, అంటే కొంచెం కనపడుతుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళకి విజన్ సెట్టింగ్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయంటే, మన పార్షియల్ విజువల్ ఇంపేర్డ్ మిత్రులు ఏం చేస్తుంటారంటే, వాళ్ళ స్క్రీన్కి దగ్గరగా వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల వాళ్ళ ఐసైట్, కంటి చూపు తగ్గే అవకాశం చాలా వరకు ఉంటుంది. ఇలాంటివి జరగకోకుండా మనం ఏం చేయాలి, ఏ బాధ్యతలు తీసుకోవాలి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనడానికి కావాల్సిన కొన్ని సెట్టింగ్స్, మన స్క్రీన్ని ఏ విధంగా టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అనే సెట్టింగ్స్ని ఈ విజన్ సెట్టింగ్స్లో ఉంటాయి. అవి మనం తెలుసుకుందాం. అలాగే విజువల్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళు సైటెడ్ ట్యూటర్స్తో కానీ సైటెడ్ టీచర్స్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఎన్విడిఏ ప్రస్తుతం ఇది చదువుతుంది అని చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఎన్విడిఏ ఏం చదువుతుందో అక్కడ హైలైట్ చేయదు, అంటే విజువల్గా అక్కడ హైలైట్ చేయదు డిస్ప్లే పైన. అది మనకి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి, అలాంటి అన్ని సెట్టింగ్స్ ఈ విజువల్ సెట్టింగ్స్లో ఉంటాయి, విజన్ సెట్టింగ్స్లో ఉంటాయి. అది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. So now I will turn on the screen reading software. So in the previous session, we have discussed what is the keyboard shortcut to turn on the NVDA manually. So if your NVDA starts automatically after you log on to computer, then no need to turn on. So now I'll press Control Alt N to turn on the NVDA manually. So once NVDA turn on, నేను ఇప్పుడు ఎన్విడిఏని టర్న్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఎన్విడిఏ టర్న్ ఆన్ చేయడానికి మనం ఇంతకు ముందే నేర్చుకున్నాం కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎన్ అనే షార్ట్కట్ని ఉపయోగిస్తామనేసి. అలాగే మనం ఆటోమేటిక్గా ఎలా టర్న్ ఆన్ కావాలో కూడా తెలుసుకున్నాం. ఆటోమేటిక్గా టర్న్ ఆన్ అయితే మళ్ళీ ఈ షార్ట్కట్ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. So now once NVDA is turned on,
So it will show the welcome dialog. So it shows the welcome dialog. So just press escape to close the welcome dialog. Then to enter into the NVDA settings by menu, so you can press insert N to open the NVDA main menu. Then press P for preferences. Then press S for settings. Sir, excuse me, increase your NVDA volume. Okay, so now I have opened the settings, main settings window. So by pressing insert insert N, NVIDIA main menu will open. Then the focus will be on the preferences. Then press V, the preferences submenu will open. Then press yes. Then press yes, the settings menu will open. So that is NVDA main settings menu will open. So now you just to check in which particular, so NVDA main settings menu will be divided into two sections. The left list of settings, sub settings options will be there. Right side, that sub settings options like sub menus or sub uh, that for each and every settings relevant options will be given on the right side. So to check where the focus is, we all know insert tab. Just I'm pressing insert tab. So general list item Sir, still selected it is focus. not audible. Share your system sound. Slideshow slide one. Let's FICE Telugu slide. Next topics. Select application meeting. Stop. The video thumbnails are minimized to optimize. Fine. అలాగే మనం Press నిన్న ESC నేర్చుకున్నాం to show photo. ఎన్విడిఏ సెట్టింగ్స్ ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలనేది. ఎన్విడిఏ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయడానికి ఇన్సర్ట్ ఎన్ అనే షార్ట్కట్ని ఉపయోగిస్తాం. అలాగే ఇన్సర్ట్ ఎన్ ఓపెన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకి ప్రిఫరెన్సెస్ సబ్ మెనూ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయని కూడా తెలుసుకున్నాం. ప్రిఫరెన్సెస్ సబ్ మెనూకి వెళ్ళడానికి పీ ప్రెస్ చేయండి, లేదంటే డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తే ప్రిఫరెన్సెస్ సబ్ మెనూ అన్నప్పుడు రైట్ యారో ప్రెస్ చేయండి సబ్ మెనూ ఓపెన్ చేయడానికి. ప్రీ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత సెట్టింగ్స్కి ఎస్ ప్రెస్ చేయండి, లేదంటే సెట్టింగ్స్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసి. మనం సెట్టింగ్స్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఈ సెట్టింగ్స్ విండో ఏ విధంగా కనపడుతుంది అంటే టూ పెయిన్స్ కనపడతాయి, లెఫ్ట్ పెయిన్ అలాగే రైట్ పెయిన్ అంటారు. ఎడం వైపు మనకి కేటగిరీస్ పేర్లు అన్నీ చూపిస్తాయి. ఇప్పుడు జనరల్, స్పీచ్, బ్రైల్, విజన్ అలాగే చూపిస్తాయి. కుడివైపున మనకి ఈ విజన్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ అన్ని, జనరల్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ అన్ని, స్పీచ్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ అన్నీ చూపిస్తాయి. ఈ కుడివైపులో ఉన్న వాటి సెట్టింగ్స్కి మనం నావిగేట్ కావాలంటే ట్యాబ్కి ఉపయోగిస్తామని మనం తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఎడం వైపు ఉన్న వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అప్ యారో డౌన్ యారో ఉపయోగిస్తామని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. అలాగే మన ప్రస్తుతం మన ఫోకస్ ఎక్కడుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి ఒక అప్లికేషన్లో ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ అనే షార్ట్కట్ని ఉపయోగిస్తామని కూడా తెలుసుకున్నాం. Exit and death. Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA. Most command desk. So now you open the dialog. So once I open the NVDA, so NVDA will shows the welcome dialog. So just press escape to close the dialog. Then press insert N because I'm repeating this option because the screen reader sound is not audible to the participants. So that's why. So now I'm pressing insert N. NVDA main menu will open. NVDA menu. Then so just press P to open the preferences submenu. Settings. In the preferences menu, you will find the settings as the first option. Just press yes. NVDA settings, general, normal configuration, dialog. So now NVDA main settings window has been opened. So in that we have to press down arrow to navigate the entire list of some other sub settings. Okay, just
to check where the focus is right now, insert tab. We have to press insert tab. General list item focused selected 1 of 14. Speech 2 of 14. Braille 3 of 14. Vision 4 of 14. So once the NVDA main settings menu open, then you have to press down arrow till it says the required settings which you want to reach. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, స్క్రీన్ రీడర్ సౌండ్ సరిగ్గా వినపడలేదు ఇంతకుముందు. మనం ఎన్విడిఏ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయడానికి ఇన్సర్ట్ ఎన్ అనే షార్ట్కట్ని ఉపయోగిస్తాం. ఎన్విడిఏ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ప్రిఫరెన్సెస్ సబ్ మెన్యూలోకి వెళ్ళాలని తెలుసుకున్నాం. ప్రిఫరెన్స్లోకి వెళ్ళడానికి పీ ప్రెస్ చేస్తాం, లేదంటే డౌన్ ఏరో ఉపయోగించి ప్రిఫరెన్సెస్ సబ్ మెన్యూ దగ్గరికి వస్తాం. తర్వాత పీ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత, లేదంటే డౌన్ ఏరో ప్రెస్ చేసినప్పుడు ప్రిఫరెన్సెస్ సబ్ మెన్యూని ఓపెన్ చేయడానికి రైట్ ఏరో ప్రెస్ చేస్తాం. మనకి అందులో మొదటి ఆప్షన్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఉంటుంది. సెట్టింగ్స్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే సెట్టింగ్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి డౌన్ ఏరో ప్రెస్ చేస్తూ విజన్ అని విన్నప్పుడు అక్కడ ఆగిపోవాలి. So once it says vision, then make sure by pressing insert tab, so whether the focus is exactly on the particular category of settings or not. Okay, just I'm pressing insert tab. Vision list item focused selected 4 of 14. Vision list item focused. Now I'm pressing tab to enter into the particular category settings option. Vision property page configure visual aids. Visual highlight grouping. Enable highlighting checkbox not checked Alt+E. So the first option is enable highlighting. So highlighting in the sense while NVDA is reading, so whether the particular, like whatever the types of highlighting features provided in the settings, whether you want to enable those highlighting option or not, just press spacebar to turn on if the checkbox is not checked. Space checked. మనం విజన్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మరి ఒకసారి మన ఫోకస్ ఎక్కడ ఉందో అని చెక్ చేసుకుందాం. నేను ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేశాను. ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి విజన్ ఫోకస్ సెలెక్టెడ్ లిస్ట్ ఐటమ్ అని చెప్పింది. దీనివల్ల మనం విజన్ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామని తెలుస్తుంది. తర్వాత ఈ విజన్ ట్యాబ్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ని తెలుసుకోవడానికి మనం ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయాలి అని తెలుసుకున్నాం. ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి ఎనేబుల్ హైలైట్ అనేది ఉంది. ఈ ఎనేబుల్ హైలైట్ని టర్న్ ఆన్ చేసుకోవడానికి స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేయాలి చెక్ బాక్స్ని చెక్ చేయడానికి. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఎన్విడి ఏం చదువుతుందో అది మనకి హైలైట్ చేస్తుంది విజువల్గా. So once it's checked, so visual users can start visualizing the settings effect. So it will start showing the highlighting. Okay, so now I'm pressing tab again. Highlight system focus checkbox checked Alt+C. So highlight system focus checked. So for example, if system focus in the sense that might a new term to you. So like for example, where the system focus is. Okay, so to highlight, if you want NVDA to highlight that option, then this need to be checked. Okay, Highlight navigator object checkbox checked Alt+O. so for example, you are in a desktop. If you are navigating using up and down arrow to the icons showing in the desktop, so if each and every navigation need to be highlight, then this highlight navigator object, this need to be enabled. Then third one is Highlight browse mode cursor checkbox checked Alt+M. so highlight browse mode cursor. So highlight browse mode cursor in the sense NVDA having edit mode and browse mode that can be used in different applications like browser, Microsoft Word and other applications. So what is the advantages of browse mode in the sense, in the browse mode we can't edit the content, just simply we can navigate throughout the content
and different components of the particular application. So you cannot do any editing task in the browse mode. While NVDA is set to browse mode, you can't do any editing. So while you are in that particular browse mode, so the focus, like while NVDA start reading the particular content, so whether the cursor moves on, so how it should highlight. So for that, this option need to be enabled. ఈ ఎనేబుల్ హైలైటింగ్ని మనం టర్న్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మొదటి సిస్టమ్ ఫోకస్, ఎనేబుల్ సిస్టమ్ ఫోకస్. ఈ సిస్టమ్ ఫోకస్ అంటే ప్రజెంట్ మన ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంది అనేది హైలైట్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎనేబుల్ సిస్టమ్ ఫోకస్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. అది మనం ఎనేబుల్ హైలైటింగ్ని చెక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ 3 చెక్ చేయబడి ఉంటాయి. అలాగే రెండవది వచ్చేసి ఎనేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రెజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, సపోజ్ మీరు డెస్క్టాప్ పైన ఐకాన్స్ అని తెలుసుకోవడానికి అప్ యారో డౌన్ యారో ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రతి ఐకాన్ దగ్గరికి మీ కర్సర్ వెళ్ళినప్పుడు అది హైలైట్ చేస్తుంది. ఇది ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మూడోది ఎనేబుల్ బ్రౌజ్ మోడ్. మనకి ఎన్విడియాలో బ్రౌజ్ మోడ్ అలాగే ఎడిట్ మోడ్ అనేటివి ఉంటాయి. ఈ బ్రౌజ్ మోడ్, ఎడిట్ మోడ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనేది మనం రాబోయే సెషన్స్లో తెలుసుకుందాం. బ్రౌజ్ మోడ్లో మనం ఎడిట్ చేయలేం, జస్ట్ బ్రౌజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ బ్రౌజింగ్ని హైలైట్ చేయడానికి ఎనేబుల్ బ్రౌజ్ హైలైట్ అనే ఆప్షన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇందులో కూడా యూజర్కి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది, ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. అంటే ఏది పర్టికులర్గా వాళ్ళకి హైలైట్ కావాలి అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి బ్రౌజ్ మోడ్ హైలైట్ అవసరం లేదంటే దాన్ని డిజేబుల్ చేయొచ్చు, అన్చెక్ చేయొచ్చు. ఈ మూడిట్లో మనకి 3 కావాలంటే సెట్టింగ్ ఏం చేంజ్ చేయకుండా వదిలేయచ్చు. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటే మనకి హైలైట్ కావాలంటే అది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So next option is screen curtain. Screen curtain grouping. Make screen black. Immediate effect. Checkbox not checked. So what it's saying, screen curtain grouping option. So make screen black, immediate effect. In the sense, if I check this option, so the display will turn off only you turn on the NVDA screen reader. So when NVDA is in off state, the screen will not turn off. Okay, so make sure this option only works when NVDA is in on state. Okay, don't confuse. All the time display will not turn off. Okay, so if I press space bar, it will check and it will alert me, so whether you want to turn on the screen curtain. Let me see. Warning dialog. Enabling screen curtain will make the screen of your computer completely black. Ensure you will be able to navigate without any use of your screen before continuing. Do you wish to continue? No button Alt plus N. So by default, the alert will highlight the no button. So if you want to turn on, press left arrow to switch the focus to yes button. Yes button Alt plus Y. Otherwise, you can press Alt Y, direct shortcut. Alt N to activate no button, Alt Y to activate yes button. Just now I set the focus on S button. Just I'm pressing enter. Let's see what's going to happen. NVDA settings, vision, normal configuration, dialog, vision property page configure visual aids, screen curtain grouping, make screen black, immediate effect, checkbox checked. మనకి తర్వాత ఆప్షన్ వచ్చేసి స్క్రీన్ కర్టెన్ అని ఉంటుంది. ఈ స్క్రీన్ కర్టెన్ అనేది ఏంటంటే, స్క్రీన్ కర్టెన్ అనేది మనం చెక్ చేస్తే మన స్క్రీన్ ఇమీడియట్గా మనం చెక్ చేసిన వెంటనే మన స్క్రీన్ బ్లాక్గా వచ్చేసి, అంటే మన స్క్రీన్ కనపడదు, మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇతరులకు కనపడదు. దీనివల్ల ఈ స్క్రీన్ కర్టెన్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అంటే, ఎన్విడిఏ ఎప్పుడైతే ఆన్ అయ్యి ఉంటుందో అప్పుడు ఒకటి ఈ స్క్రీన్ కర్టెన్ పనిచేస్తుంది. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. ఎన్విడిఏ ఆన్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కటి స్క్రీన్ కర్టెన్ పనిచేస్తుంది. ఎన్విడిఏ ఆఫ్ చేయగానే మీరు ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ కనపడుతుంది. మనం ఫస్ట్ టైం ఈ స్క్రీన్ కర్టెన్ ఆప్షన్ ఉపయోగించినప్పుడు మనకి
ఈ డూ యూ వాంట్ టు ఎనేబుల్ స్క్రీన్ కర్టెన్ అనే ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఇందులో బై డిఫాల్ట్ నో అనేది హైలైట్ చేయబడి ఉంటుంది. ఎస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆల్ట్ వై అనే షార్ట్ కట్ని ఉపయోగించవచ్చు, లేదంటే ట్యాబ్ అయినా ప్రెస్ చేయొచ్చు, యారో కీస్ అయినా ఉపయోగించవచ్చు. So now I will, if you want to turn off the screen curtain, then what you need to do, so either if you're well known to use the screen reader, you can enter into the settings, go to vision, then press tab till it says screen curtain, that checkbox checked. So if you press spacebar, then screen curtain will turn off. Otherwise, I don't know how to navigate with the screen reader because I'm a low vision, so I have used my vision to see each and every options along with the screen reader speech. In that case, what you need to do, just press insert key to quit the NVDA. So screen curtain, that display will turn on automatically. So now just I'm pressing insert Q. Let's see what going to happen. Exit NVDA dialog. What NVDA? So now I have turned off the NVDA, so automatically my display got turned on. అలాగే ఈ స్క్రీన్ కర్టన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేయడానికి మనం స్క్రీన్ రీడర్ ఉపయోగించడం బాగా తెలిసిన వాళ్ళైతే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అందులో విజన్ సెట్టింగ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్యాప్ ప్రెస్ చేసి స్క్రీన్ కర్టెన్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర ఆ చెక్ బాక్స్ని నాట్ చెక్ చేస్తే స్క్రీన్ కనబడుతుంది. లేదు స్క్రీన్ రీడర్ ఉపయోగించడంలో అంత నిష్ణాతుని కాదు అంటే ఇన్సర్ట్ క్యూ ఎన్విడియాని క్విట్ చేస్తే ఆ స్క్రీన్ కర్టెన్ ఆటోమేటిక్గా టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. Okay, so now I'm going to turn on the NVDA again. Let's see what's going to happen. So once I turn on the NVDA, display will turn off automatically. Let's see. Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA desktop. So once every time, each and every time. So అలాగే ఎన్విడిఏ టర్న్ ఆన్ చేయగానే ఈ స్క్రీన్ కర్టెన్ అనేది ఆన్ అవుతుంది, టర్న్ ఆఫ్ చేయగానే ఆఫ్ అవుతుంది. ఇది మనకి గమనించడానికి ఎన్విడిఏ కూడా చిన్న సౌండ్ చేస్తుంది, ఒక సౌండ్ ఫీడ్బ్యాక్ లాంటిది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అది టర్న్ ఆన్ అయినప్పుడు టర్న్ ఆఫ్ అయినప్పుడు. okay, so now once I turned on NVDA, so screen curtain will turn on automatically. That is, it will turn off the display. Curtain means just simply it will putting on screen in front of our display, so you can't see anything. Okay, that is that. So the screen curtain literally means that. Okay, so now what you need to do, now what I'm going to do, so by entering into that NVDA main settings menu, then moving on to the subcategories vision, then I will navigate to the menu screen curtain option, then I'm going to turn it off manually, then I will save the settings. So now I'm pressing insert N, NVDA menu. Settings. S. then I press P. So once the preferences submenu open, then settings will be the first option. That's why NVIDIA announcing the first submenu in the preferences menu. NVDA settings. General. Normal configuration. Now it's saying general. So by default, the focus will be on the first category, general. Now I'm pressing down arrow till it says vision. Speech 2 of 14. Braille 3 of 14. Vision 4 of 14. So now I reached the category vision settings. Now I'm pressing tab till it says screen curtain option. Vision property page highlight system focus check. Highlight navigator object checkbox checked Alt plus O. Highlight browse mode screen curtain grouping. Make screen black. Immediate effect. Checkbox checked. Make screen black. So that is the exact option, the description given in the settings. Don't forget that. Make screen black, immediate effect. So once again, I am confirming whether the option is checked or unchecked by pressing insert tab. Make screen black, immediate effect. Checkbox focus checked. Checked. Now I'm pressing space bar. So the option will turn off. Space, not checked. Okay. So
అలాగే నేను ఎన్విడిఎన్ టర్న్ ఆన్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ కర్టెన్ మరీ ఆన్ అవుతుందని తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దాన్ని ఆఫ్ చేయడానికి మాన్యువల్గా ఇన్సర్ట్ అండ్ ప్రెస్ చేసి సెట్టింగ్స్ సబ్ మెనూ ఓపెన్ అయింది. ఎన్విడిఏ మెనూ ఓపెన్ అయింది. ఎన్విడిఏ మెనూలో ప్రిఫరెన్సెస్ సబ్ మెనూకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ని ఓపెన్ చేసి మనం డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసి విజన్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తూ వెళ్తే మనకి మేక్ స్క్రీన్ బ్లాక్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ చెక్ బాక్స్ని మనం అన్చెక్ చేస్తే వెంటనే మన స్క్రీన్ మనకి కనపడుతుంది. So next I will press tab. Always show a warning when loading screen curtain checkbox checked Alt+S. So once you turn on the screen curtain that makes screen black option, so whether it should alert you whether the screen curtain need to be turned on or off. So if you want to have the alert message every time, so you can turn on the option. Otherwise you don't want to have the alert, just simply make the screen black without alerting with any warning message or something. Okay, so by default the option will be in on state. Play sound when toggling screen curtain checkbox checked Alt+P. So I hope you heard some sound something. Okay, when the screen curtain turns on, when the screen curtain turn off, so whether the sound need to be play or not. So you can, if the option is checked, then it will play the sound, otherwise it won't play the sound. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్ వచ్చేసి స్క్రీన్ కర్టెన్ టర్న్ ఆన్ అయినప్పుడు అది అలర్ట్ చేయాలా వద్దా అని ఉంటుంది. ఆ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయబడి ఉంటే మనల్ని అలర్ట్ చేస్తుంది, అంటే మీరు స్క్రీన్ కర్టెన్ టర్న్ ఆన్ చేశారు అనేసి ఒక అలర్ట్ ఇస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి నెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్ వచ్చేసి ప్లే సౌండ్ వెన్ స్క్రీన్ కర్టెన్ టర్న్ ఆన్ ఆర్ టర్న్ ఆఫ్ అని ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ కర్టెన్ టర్న్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ చేసినప్పుడు అనే సౌండ్ గమనించి ఉంటారు. ఈ సౌండ్ మనకి కావాలి అంటే ఆ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయబడి ఉండాలి, లేదంటే చెక్ బాక్స్ అన్చెక్ చేయాలి. దీనివల్ల మనకి చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయబడి ఉంటే స్క్రీన్ కర్టెన్ టర్న్ ఆన్ అయిందా లేదా అనేసి మనకి ఇది ఒక ఇండికేటర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. So after done with Your any internet changes, connection. so after done with any changes in the settings, so to save the currently changed settings permanently, you have to apply the shortcut, hold the insert control, then press C for configuration. Let's see by pressing insert control C what NVIDIA is announcing. Configuration saved. Configuration saved, like while typing something in the word, after you press Ctrl S, first time it will ask you to enter the file name, and so it will ask you to choose the location where to save. Then after typing each and every line, if you press Ctrl S, then document will get saved. So likewise, once you apply the settings, once you change any settings in the NVDA, then you have to press insert Ctrl C, then only your NVDA settings will get saved permanently. Otherwise, if you turn off the NVDA, then you turn it on again, the settings will not be applied. The reason because you haven't saved the settings, right? Okay, so that is very important. Make sure so you are saving the settings all the time. అలాగే మనం అన్ని సెట్టింగ్స్ చేసుకున్న తర్వాత నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం సేవ్ కన్ఫిగరేషన్ అనే దాని గురించి మళ్ళీ చర్చించుకుందాం అనేసి. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను సేవ్ కన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం సెట్టింగ్స్ అని చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సెట్టింగ్ని పర్మనెంట్గా సేవ్ చేయడానికి ఇన్సర్ట్ కంట్రోల్ C అనే షార్ట్ కట్ కి ఉపయోగిస్తాం. సేవ్ కన్ఫిగరేషన్ అనేది అది ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఎన్విడిఏ కన్ఫిగరేషన్ సేవ్డ్ అని చెప్తుంది. అంటే దీనికి రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తాం, రాసి ఫస్ట్ టైం సేవ్ చేసినప్పుడు అది ఫైల్ నేమ్ కానీ అది అడుగుతుంది. తర్వాత సెకండ్ టైం మళ్ళీ అదే డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా రాసి కంట్రోల్ S ప్రెస్ చేస్తే అది మనకి సేవ్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. మనం మళ్ళీ థర్డ్ టైం ఓపెన్ చేస్తే మనం సెకండ్ టైం రాసింది ఫస్ట్ టైం రాసింది ఉంటుంది. లేదు మీరు సెకండ్ టైం ఓపెన్ చేసి రాసి క్లోజ్ చేసేస్తే సేవ్ చేయకోకుండా మనకి మరి
స్టార్ట్ టైం ఓపెన్ చేస్తే ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం రాసింది ఒక్కటే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అదే పని చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎన్విడిఏలో మీరు సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసి కన్ఫిగరేషన్ సేవ్ చేయకపోతే మనం ఎన్విడిఏ క్లోజ్ చేసేంత వరకు లేదా సిస్టమ్ క్లోజ్ చేసేంత వరకు అదే సెట్టింగ్స్ పనిచేస్తాయి. తర్వాత మరి ఎన్విడిఏ టర్న్ ఆన్ అయినప్పుడు ఆ సెట్టింగ్స్ పనిచేయవు, ఇంతకుముందు ఉన్నవే వర్క్ అవుతాయి. సో సెట్టింగ్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ కన్ఫిగరేషన్ అనేది సేవ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దండి. దీనికి షార్ట్ కట్ ఇన్సర్ట్ Ctrl+C అనే షార్ట్ కట్ని ఉపయోగిస్తాం. So you press tab. OK button. So after done with the changes in the settings dialog box, don't press OK button directly. So press tab till it says apply. Cancel button. Apply button Alt+A. So after activate the apply button, then you activate the OK button. So that is the process to save the particular changes. Space. Pressed. Categories. Vision prop. సెట్టింగ్స్ అన్ని చేసుకున్న తర్వాత so then now the focus need to be moved to OK button. Desktop list. Yeah. సెట్టింగ్స్ అన్ని చేసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేయకుండా అప్లై బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేయండి. Slide 1. Let's FICE Telugu. So I think now we have discussed about the options in the vision category, NVDA settings vision category. So this is very useful for the low vision person and also to demonstrate. So you should remember and you should know these things when you demonstrating as a low vision or totally sight loss person, how you will be working with NVDA. So how you'll be listening whether the NVDA is announcing the particular word only. So by enabling the highlight option, you can make them sighted users or sighted person. So this how NVDA is functioning. So while focus is moving, it will read the same text while highlighting the particular word or particular object or particular application. So it will read for me. So whatever it's announcing, so that will be listened by the user. Likewise, you can make them to understand. So like at the workplace, this option is very much useful. అలాగే ఈ విజన్ సెట్టింగ్స్ మనం ఎలా ఉపయోగపడతాయి, ఎంత బాగా ఉపయోగపడతాయని ఇంతకు ముందు స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, మనం ఏదైనా వర్క్ ప్లేస్ అంటే ఆఫీస్లో కానీ అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎన్విడిఏ మనం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు అది మనకి చదివి వినిపిస్తుంటుంది, కానీ మన కొలీగ్స్కి అది ఏం చేస్తుందో వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ విజన్ సెట్టింగ్స్ చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఎవరికైనా చూపించేటప్పుడు కానీ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఇవి విజన్ సెట్టింగ్స్ చూపించడం మర్చిపోకండి. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ సెట్టింగ్స్ చేసాము, ఇందులో ఏదో ఒకటి మనకు తెలియక తప్పు అలాంటివి ఏమైనా చేసాము, ఎన్విడిఏ సెట్టింగ్స్ అన్ని మారిపోయాయి, మనకు సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేది చూద్దాం. దీనికి మనకి ఎన్విడిఏలో మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఇన్సర్ట్ ఎన్ ప్రెస్ చేయగానే ఆ 2 సార్లు ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే రివర్ట్ కన్ఫిగరేషన్ టు ఫ్యాక్టరీ డిఫాల్ట్ అని ఉంటుంది. ఇది ప్రెస్ చేస్తే మనం ఎన్విడిఏ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ సెట్టింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి అది డెమో చూద్దాం. రివర్ట్ కన్ఫిగరేషన్ టు ఫ్యాక్టరీ డిఫాల్ట్ అని ఉంటుంది. Okay, so we'll see other categories of settings in the next session. Sir, you just demonstrate revert configuration to factory default. Okay. So now I will open the NVDA main menu. NVDA menu. Okay. So just I'm pressing P. Settings. S. Sorry, NVDA menu. Preferences submenu P. Tools submenu T. View log V. Tools help user guide U.
So Commands, and help submenu H. NVDA menu. Okay. Configure, revert to saved configuration R. Okay. So once you open the NVDA main menu, you have to press down arrow till it says revert to saved configuration. Otherwise, if you want to activate directly by pressing insert N, then press R, the option will get activate. Slideshow slide 1. NVDA menu. Settings. S. Preferences submenu P. Tools submenu T. Help submenu H. Configuration profiles. Revert to saved configuration R. Reset configuration to factory defaults R. So first Once again. option is revert to saved configuration. So that means, for example, after done with the changes, okay, so if you before applying like a law, when you have applied that shortcut insert control C, okay, for example, you have done with 10 changes, so in that up to 8 changes you have applied the shortcut insert control C. If you want to revert back to that 8 changes, then you can use the option revert to saved configuration. Then next to that, revert configuration to factory default. In the sense, so while installing NVDA, after done with the installation, while opening it for first time, so what the settings shown there. So to get back to the factory settings, you can use the option revert configuration to factory default. Revert to saved configuration R. Reset configuration to factory defaults R. So both it says R. So what you need to do, you have to make sure by pressing down arrow. Once it says reset configuration to factory default, you have to press, while focus is on the particular option, then you have to press enter. Slideshow slide. మనం ఎన్విడిఏ మెన్యూ ఓపెన్ చేస్తే మనకి డౌన్ ఏరో ప్రెస్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి ప్రథమంగా రివర్ట్ టు సేవ్ కన్ఫిగరేషన్ అని ఉంటుంది. మనం కన్ఫిగరేషన్ సేవ్ చేయడానికి కంట్రోల్ ఇన్సర్ట్ సి అని తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు మనం 10 సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసాం, అందులో 8 వరకు సేవ్ చేసాం. ఈ 8ని మళ్ళీ బ్యాక్ అంటే ఇంతకుముందు ఎలా ఉందో అలాగే తీసుకొని రావాలంటే ఈ రివర్ట్ టు సేవ్ కన్ఫిగరేషన్ అనే సెట్టింగ్ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే మొత్తం ఎన్విడిఏ మొత్తం ఫ్యాక్టరీ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలో ఎలా ఆ సెట్టింగ్స్ మనకు కావాలంటే రీసెట్ టు ఫ్యాక్టరీ డిఫాల్ట్ అనే సెట్టింగ్ని ఉపయోగిస్తాం. మనం ఇది చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. మనం ఫ్యాక్టరీ డిఫాల్ట్ చేయాలనుకున్నామా, కన్ఫిగరేషన్ని రివర్ట్ చేయాలనుకున్నామా చెక్ చేసుకొని దాని దగ్గర కర్సర్ పెట్టి అంటే ఫోకస్ చెక్ చేసుకొని ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. So we'll see rest of the settings and important keyboard shortcuts for NVDA. So we'll see rest of the options in the next session. అలాగే మనకి ఇంకా ఎన్విడిఏ సెట్టింగ్స్ కానీ షార్ట్ కట్స్ కానీ మరో సెషన్లో తెలుసుకుందాం. Q. Caps lock off. Meeting. Let's FICE. Poll. Let's. Running application. అందరికీ మనం ఈరోజు చర్చించుకున్న టాపిక్స్ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాం. ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి. మొబైల్లో అన్మ్యూట్ చేసుకోవడానికి జూమ్లో వచ్చిన తర్వాత మన మ్యూట్ అన్మ్యూట్ బటన్ బాటమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. అలాగే ల్యాప్టాప్లో లేదా కంప్యూటర్లో అయితే మీరు మీ ఫోకస్ని ఆల్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి జూమ్కి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత